Shri Sai Satcharitra in Marathi by late Govind Raghunath Dabholkar. Translation in English by late Zareen. Adhyay 25, OV 111. आम्हा स्वभाव प्रवृत्तीपरा बाह्य विषयालोचन तत्परा विषय भोगापासाव आवरा वृत्तीसी करा अंतर्मुख. Our nature depends on our tendencies. Our senses are forever directed outwardly. Restrain us from the attraction of the objects of the senses. Introvert us. लाटे सरसे सैरावाहत चाललो आम्ही भवसागरात देऊनिया प्रसंगी हात भवनिर्मुक्त करा की. In the ocean of worldly existence, we are tossed around like waves in a whirlpool. Extend your timely help and relieve us. इंद्रिये वाहती सैरा वैरा प्रवृत्त होती दुराचारा बांधा उच्छृंखल नदीस बंधारा हिरवा माघारा इंद्रियगण. The senses run amok. Evil practice overpowers us. Please dam up this unrestrained flow. Turn back the host of senses. इंद्रिये न जो अंतर्मुख आत्मा न कदा होई सन्मुख त्यावीण कैचे आत्यंतिक सुख जन्म निरर्थक होईल. If the senses are not introverted, there is no prospect of self-realization. Without that, how can there be supreme bliss? Life will be futile. कलत्र पुत्र मित्र पंक्ती कोणीही कामा येती न अंती तुची एक अखेरचा साथी सुख निर्मुक्तिदायक तू. Neither wife nor son nor numerous friends will be of any use in the end. You alone are the lasting friend for the final journey. You are the giver of joys and salvation. उकलुनी कर्मा कर्मांचे जाळे करी एक वेळ दुःखा वेगळे उद्धरी हे दीन दुबळे कृपाबळे महाराजा. Unravel the net of actions and sins and free us from its misery. Uplift the poor and the meek with the power of your grace, Maharaja. वादावादी इतर अवकळा कृपाबळे समूळ निर्दळा रसनेस लागो नामाचा चाळा सुनिर्मळा साईराया. Destroy from their roots evil tendencies and argumentative habits. Let our tongues get a passion for chanting the name, O pure Sai Raya. ऐसे देई प्रेम मना घालवी संकल्प विकल्पांना विसरवी देह गेह भाना माझा मीपणा ही दवडी. Grant to me the ability to love you so intensely that I may forget all my resolves, doubts, even my body and home. Take away my ego also. घडो तुझे नामस्मरण भावी न इतर आठवण यावे मनासी निश्चलपण चंचलपण नातळो. Make me ever remember your name and forget all other things. Remove the restlessness of the mind and make it steady and calm. त्वा आम्हा धरिता पोटाशी मावळेला अज्ञानतमनिशी सुखे नांदू तुझिया प्रकाशी उणे आम्हासी कायसे. If you just clasp us, the darkness of night of our ignorance will vanish and we shall live happily in your light. What more can we desire? तुवा हे जे आम्हा प्रत पाजिले निज चरितामृत थापटोनी जे केले जागृत हे काय सुकृत सामान्य. That you made us drink the nectar of your life story and awakened us from our slumber is due to your grace. Isn't this something extraordinary?